கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாரேனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. திருவள்ளுவருடைய டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் த பிரெத் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம குறளை படிக்க படிக்க தான் இட் வில் unfold. And the amount of wisdom Thiruvalluvar had on variety of topics, it's mind-boggling. மேல போகலாம். போன வாரம் நம்ம பார்த்த 2 அதிகாரம். ஒன்னு தூது, embassy or emissary, the qualifications and the characteristics for a person to be in the external affairs. And ரெண்டாவது மன்னரை சேர்ந்தொழுகல், that's conduct in king's presence, the do's and don'ts. மேல போகலாம். நம்ம பொருட்பால்ல அங்க இயல் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 2 அதிகாரம். ஒன்னு குறிப்பறிதல், the mind reading of the boss, of the king, that's for a minister. ரெண்டாவது அதிகாரம் அவையறிதல், being aware of the audience. This is particularly useful for a speaker, the minister, the public speaking. ரெண்டும் important things for personal development. Let's see more on that. நம்ம முதல்ல பார்க்க போற அதிகாரம் குறிப்பறிதல், mind reading of the boss. From the king or the boss ஒரு hint கிடைச்சதுன்னா அந்த hint need not be a spoken word, even from the facial expression of the king or the boss. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு taking the course of action as per that, அந்த மாதிரி ஒரு மினிஸ்டர், ஒரு டெபுட்டி இருந்ததுன்னா for that king life becomes very pleasant. அதைத்தான் திருவள்ளுவர் ஃபர்ஸ்ட் குறள்ல சொல்லியிருக்காரு. குறளை பார்க்கலாம். கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக்கணி. குறள் எண் 701 from Adhikaram 71. குறிப்பறிதல், mind reading or taking the hint and acting on that. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறா நீர் வையக்கணி. வையக்கணின்னா for this world he is an ornament. What type of வையம்? மாறா நீர் வையக்கணி, the world surrounded by ocean water. எஞ்ஞான்றும் அப்படின்னா ever, always. So எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக்கணி, he is always an ornament for this earth surrounded by water. அது யாரு அவ்வளவு சூப்பர்லேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் வாங்கினது? கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான். கூறாமைன்னா even without spelling it out, the king does not say explicitly, ஆனா அந்த ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு அதை வச்சுட்டு ஆர் கிங்கோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துட்டு அதை நோக்கி, அதை பார்த்த உடனே ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்னா ஆப்வியஸ்லி லுக்கிங் அட் த ஃபேஸ், பாடி லாங்குவேஜ். குறிப்பறிவான், getting a clue from there. So கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான், ஒண்ணுமே சொல்லாம சைலண்டா இருந்தா கூட அந்த கிங்கோட பாடி லாங்குவேஜ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுட்டு குறிப்பறிவான், the one who takes the clue and then acts on it. எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக்கணி, he is always an ornament for this earth surrounded by the water, that is in this entire earth. It is rare to find such people. If a boss finds a deputy like that, the boss is very very lucky. So திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, without the king having to say anything or the boss having to say anything, taking from the hints, the one who gauges well and goes further, he is the best deputy to have as a minister. எவ்வளவு எளிமையா சொல்லிட்டாரு, பட் ஸ்ட்ராங் மீனிங். புக்ல இருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம்.
ஒருவர் சொல்லாமலே அவருடைய முகத்தை நோக்கி அவர் கருதிய குறிப்பை அறிகின்றவன் எப்போதும் உலகத்திற்கு ஓர் அணிகலன் ஆவான். So obviously that person, that minister, possesses sixth sense or intuitive powers. That's what is essential for an able minister. Explanation in English: the minister who, by looking at the king, understands his mind without being told of it, will be a perpetual ornament to the world which is surrounded by a never drying sea, which means he is one of the precious possessions. சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுச்சுன்னா அது 100 வார்த்தை சொன்னதுக்கு சமம். That's enough. He takes the hint, he goes on, acts upon it. So that is the way it is. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக்கணி. அந்த கிங்குக்கு இருக்கிற மினிஸ்டர், without the king having to say a word, by the gestures, body language, even by the silence, taking a clue, எந்த மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா that minister is an ornament to the entire world. சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கோடு போட சொன்னா ரோடே போட்டு வந்துருவான் சொல்லி. That is the level of taking the hint, acting upon it and showing the initiative, quick-wittedness, high on the uptake. இதெல்லாம் important traits to develop. Youngsters, please take note. மேல போகலாம், அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். ஒரு கிங் கிட்ட இருந்து ஹிண்ட வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சு ஆக்ட் அப்பான், அதுதான் ஒரு பிரில்லியன்ட் மினிஸ்டருக்கு அடையாளம் சொல்லி பார்த்தோம். We saw the characteristic required for a brilliant minister. Okay, which part of the body of the king will indicate the telltale signs most? அவரோட கையிலையா, அவரோட காலா, இல்ல அவர் பேசுற வார்த்தையா, or which part of the body? Thiruvalluvar very clearly pinpoints that also in the next குறள். குறளை பார்க்கலாம். அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம். குறள் எண் 706. மைண்ட் ரீடிங் ஆஃப் த பாஸ்ல குறிப்பறிதல். எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம். பளிங்குனா the mirror which shows the image what is in front of it. அடுத்தது காட்டும், that mirror will truly show what is in front. It will show the person standing in front. If it's fair, it will show fair. If the person is good looking, the mirror will reflect as a good looking thing. So true reflection. அது the mirror will show what is in front of it. அதுக்கு மாதிரி திருவள்ளுவர் கொடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் this. அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் என்ன? நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம். நெஞ்சம்னா அவர் மைண்ட் ஆர் த ஹார்ட். கடுத்தது, உள்ள கோபம் இருந்ததுன்னா first it will show on the face, on the eyes particularly. முகம்ங்கிறது the face. நெஞ்சம் கடுத்தது உள்ளுக்குள்ள, if the inside our mind, in the heart, if you are angry, if you are displeased about something, முகம் காட்டும். அது the face will show. So Thiruvalluvar says mind reading is through face reading, particularly looking at the eyes and the movement of the lips and the nostrils. என்ஷான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் பாங்க. அப்போ the face is the most important part because all the sensory organs are located there. And if a person has to understand from the hints of the king, so Thiruvalluvar advocates
The minister should learn to look at the face of the king and take the hints. He will never fail. நல்ல தெளிவான குறள். புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். தன்னை அடுத்த பொருளை தன்னிடம் காட்டும் பளிங்கு போல், பளிங்குன்னா கண்ணாடி, the mirror, ஒருவனுடைய நெஞ்சில் மிகுந்துள்ளதை, whichever is more, that is full of it, அவனுடைய நெஞ்சில் மிகுந்துள்ளதை அவனுடைய முகம் காட்டும். உள்ள சந்தோஷமா இருந்தா ஃபேஸ்ல தெரியும், உள்ள கோபமா இருந்தா துக்கமா இருந்தாலும் ஃபேஸ்ல தெரியும். That is, if the king is happy inside, it will show on the face. If he is sad, if he is angry, that will also show accordingly on the face. So face is the mirror for the heart. As the mirror reflects what is near, so does the face show what is uppermost in the mind. So mind reading la, the fundamental thing is face reading and close observation. உள்ளத்தின் கதவுகள் கண்களடா சொல்லி ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு. ஸோ மனசுல வச்சுக்கணும். அதைய குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம். Just as the mirror truly reflects what is in front of it, the mugam, face, particularly the eyes, will reflect what is inside the mind. Therefore, an intelligent minister face reading நல்லா கத்துக்கணும். அதிலிருந்து hint தெரிஞ்சு he can work upon it without the king having to spell it out, without the boss having to spell it out. Then the life becomes comfortable for both of them. Such a person is an ornament. We saw in the previous Quran. அடுத்த அதிகாரம் போலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போற gem from Thiruvalluvar is அவையறிதல், being aware of the audience. இந்த அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்கிற நம்ம எடுக்கிற ரெண்டு குறள்லையும் வர பாயிண்ட்ஸ் வந்து fundamental prerequisite for any person aspiring to be a good speaker. இப்போ திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு? A speaker, good speaker, first should know his audience. ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பிச்சின் பண்ணணும் for the speech to be effective. குறளை பார்க்கலாம். அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக, சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர். குறள் எண் 711. அவையறிதல் அதிகாரம். என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக, சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர். அவைன்னா சபை, தட் ஆடியன்ஸ், த கேதரிங். எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் சொல்லி ஆடியன்ஸோட கேலிபரை ஆராய்ந்து, do a thorough research to know what is the type of audience that one is going to talk to. அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு then சொல்லுக, speak only after that. That is one of the first prerequisites is a person should know who the audience is, a fundamental point. அது தெரிஞ்சதுனா தான் then he will select the topic, the depth to go, and how to pitch it to the audience. யார் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க? சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர். சொல்லின் தொகையறிந்தனா the person who has got a meticulous mastery over words. That is, he will use the words appropriately to the audience. தூய்மையவர், தூய்மையவர்னா the person with clarity. Literally it means purity. We can say clarity of thought. அப்போ அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக. Understand your audience first. Know who are all the people comprising the audience. ஆராய்ந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணிட்டு then decide what you are going to say. சொல்லுக, சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர். And the person who has got a mastery of words and who has got a clarity of thought, he should
definitely fundamentally do this for his speech to be effective. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற விளக்கம் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு சொல்லின் தன்மையும் உணர்ந்துள்ள நல்ல அறிஞர்கள் அவையில் கூடியிருப்போரின் தன்மையும் உணர்ந்து அதற்கேற்ப ஆராய்ந்து பேசுவார்கள். So pitching into the audience. English explanation: let those with clarity of thought who are meticulous masters of words study the audience carefully and then speak. So it means public speaking is an art and pitching it to the level of the audience is fundamental to a good public speaking. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை அவர். So a person should have a mastery over his words. He should have a good knowledge, but equally important or more important, the audience பத்தி research பண்ணிட்டு what type of audience, what is the level of knowledge they have, எவ்வளவு அவங்களுக்கு pitch in பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுக. So Thiruvalluvar clearly spelled out the first fundamental requirement for effective public speaking. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். அவை அறிதல்ல திருவள்ளுவர் சொன்னாரு, எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் சொல்லி முதல்ல ரிசர்ச் பண்ணிட்டு pitch to the audience. Now Thiruvalluvar says there are times when one should not speak to a particular segment of audience. அது என்ன புதுசா இருக்குன்னு கேட்கிறோமா? It's a very interesting and useful point. Let's have a look at the குறள். அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார் அல்லார் முன் கோட்டி கொளல். குறள் எண் 720. Being aware of the audience, அவை அறிதல்ல எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார் அல்லார் முன் கோட்டி கொளல். தங்கணத்தார் அல்லார், people who are not of his caliber, that is people who are of a much lower caliber, அவங்களுக்கு முன்னால கோட்டி கொளல், if he chooses to give a public speech to them, if he chooses to speak to them, what will be its effect? அது அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால், அங்கணம்னா the courtyard, generally unkempt place, not very clean, dirty. உக்க அதுல செதறி போன, the one which is spilled on that. What has spilled? அமிழ்து. அமிழ்துனா the nectar which is supposed to give a longevity forever. It's a very expensive precious thing. அது அந்த dirty placeல courtyardல சிந்தி போயிடுச்சுன்னா it's of no use to anybody. It's a wasted effort. Thiruvalluvar says தங்கணத்தார் அல்லார் முன், people of inferior caliber to you, அவங்களுக்கு முன்னால கோட்டிக்கொளல், choosing to speak to them, it's equivalent to spilling the nectar in the dirty courtyard. It's a totally wasted effort. So Thiruvalluvar says choose to ignore to talk to them, declining to talk to the people of inferior caliber or people who are not interested, people who do not deserve such a talk. இது discretion to the core. இந்த மாதிரி செஞ்சதுன்னா embarrassment வராது and one will not waste one's efforts. இதுவும் அவை அறிதல் தான் வருது. Only when we research on the audience, we will know that that is of a very low caliber. There is no point in a learned person choosing to talk in front of them. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். அறிவுள்ளவர்கள் அறிவில்லாதவர்களின் அவையில் பேசுவது தூய்மை இல்லாத முற்றத்தில் சிந்திடும் அமிழ்தம் போல் வீணாகிவிடும்.
to address a gathering of men of inferior caliber is like spilling the nectar on a filthy ground. So, hard hitting point, but that's a statement of fact, realism. So, Thiruvalluvar says, if you have to talk to the audience, research the audience and pitch it to the audience. But if the audience is of a very low caliber, decline talking to them. Saving grace for both sides. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார் அல்லார் முன் கோட்டி கொளல். அப்போ தன்னோட ரொம்ப கேலிபர்ல கம்மியா இருக்கிறவங்க கிட்ட if one goes to speak to the people of a very low caliber, it's equivalent to spilling the nectar in the dirty courtyard. So Thiruvalluvar says, avoid it at all costs. This is equivalent to saying it's better to be silent in the crowd of fools, in the gathering of fools. So ரெண்டு அருமையான அதிகாரம் இன்னைக்கு பார்த்தோம். அடுத்த வாரம் we will continue on the same spree. So இன்னைக்கு நம்ம importance of mind reading ability for a minister பார்த்தோம் குறிப்பறிதல்ல. அதே மாதிரி for a good public speaker அவையறிதல், understanding or being aware of the audience, how to talk to an audience, when to avoid talking to which audience. ரெண்டு பார்த்தோம், ரெண்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அதிகாரம். Many pearls of wisdom are still in store from Thiruvalluvar. அடுத்த வாரம் இன்னும் பார்க்கலாம். Take care. வணக்கம் everybody. தனக்குவமையில்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.